ആമുഖമായി നമുക്ക് വായനാവാരത്തിന്റെ ചില റിമാർക്സ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കാം. നമുക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 8ാമത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ട്രസി രാജു ആണ്. ഒടനാവട്ടം കോസ്മിക് മ്യൂസിക് അക്കാഡമിയിലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മ്യൂസിക് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ട്രസി രാജുവിനെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ക്ഷണിക്കുന്നു. ട്രസി. Ma'am, I think you're on mute. Trustee, hello. Yes, sir. Trustee Raju. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ, കാരുണ്യ സിന്ധോ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കരളിന്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ കാണിക്ക വച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ഈ ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങുന്ന നാദം വിജ്ഞാന ദീപം നിറകതിർ വീശി നേരിന്റെ പാത തുറക്കണേ ദേവാ. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ, കാരുണ്യ സിന്ധോ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കരളിന്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ കാണിക്ക വച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാണായ ലോകങ്ങൾ കാക്കുന്ന ദേവാ, കാരുണ്യ സിന്ധോ നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കരളിന്റെ പൂക്കൾ നിൻ പാദതാരിൽ കാണിക്ക വച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാണിക്ക വച്ചു നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ. കാണിക്ക വച്ചു നമിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ട്രസി. മനോഹരമായ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഗാനത്തിനായി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സംഗീത കുടുംബത്തിലെ രംഗമാണ്. എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു. സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് URAയുടെ യൂത്ത് അംബാസഡർ സനൂപ് സാജൻ കോശി ക്ഷണിക്കുന്നു. സനൂപ്. ഓഡിബിൾ ആണോ സാർ? അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് അക്കാഡമിയുടെ 8ാമത്തെ സെഷനാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം വളരെ വിജയകരമായി നിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സും ഒരുപാട് സെലിബ്രേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നടത്തി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വിജയകരമായി തുടരുന്നതിന് ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ തികച്ചും അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക് തന്നെ ലിബറൽ ആർട്സ് ആൻഡ് കരിയേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ലിബറൽ ആർട്സ് നമ്മളാരും അധികം കേൾക്കാത്ത ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രീം എഡ്യൂക്കേഷനിലായാലും എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ MBBS, അങ്ങനെ ഒരു 2 എണ്ണമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതൊന്നും അല്ലാതെ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, സോഷ്യൽ സയൻസ് ഇഷ്യൂസ്, എക്കണോമി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സ് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലിബറൽ ആർട്സിൻ്റെ ഈ സെഷൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ആഘോഷമാണ് വായനാ വാരാചരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും ഇനാഗുറേഷൻ ഇന്ന് നടക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യമായി ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഈ വെബിനാറിൽ അധ്യക്ഷനായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന KO രാജിക്കുട്ടി സാറാണ്. കൊട്ടാരക്കര ബാലനസഖ്യം യൂണിയൻ രക്ഷാധികാരി കൂടിയാണ്. സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിനും
ഈ യോഗത്തിലേക്കും എല്ലാ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്ന് വായനാ വാരാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിൽ അക്കാഡമിയുടെ മെയിൻ പാറ്റണും അതുപോലെ തന്നെ URIയുടെ ഏഷ്യ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയും പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിന് ഉണർവ് പകരാൻ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച ഒരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ് എബ്രഹാം കരിക്കം സാർ. അപ്പോൾ സാറിനെ ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ആനി മെലിൻഡ മാഡമാണ്. മാഡം മസ്കറ്റിൽ ബേസ് ചെയ്യുന്ന TCAയുടെ ബിസിനസ് ഹെഡ് ആണ്. ഇപ്പം വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിബറൽ ആർട്സ് ആൻഡ് എമർജിങ് കരിയേഴ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലാണ് മാഡം നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ നൽകുന്നത്. അപ്പം ആനി മാഡത്തിനെയും ഈ വെബിനാറിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, KG മത്തായിക്കുട്ടി സാറുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്കൂളുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഇവരെല്ലാം ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സനു. നമ്മളുടെ 8ാമത്തെ സെഷൻ ആമുഖമായി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനമായി ആചരിച്ചത്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് തന്നെ വായനാ ദിനം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും വായനാ വാരമാക്കി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും വായനയുടെ പ്രാധാന്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് ജൂലൈ 7 വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വായനാ പക്ഷാചരണമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ആമുഖമായി ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരിക്കം സാറ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വായനാ വാര പദ്ധതികൾ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എബ്രഹാം കരിക്കം സാറിനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ URIയുടെ ഏഷ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കരിക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവ്, ഒരു നോവലിസ്റ്റ് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് 1 ഡസനോളം നോവലും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതി തന്റെ എഴുത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന തലമുറയെ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവരെയൊക്കെ കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരികയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നോവല്, ചെറുകഥ, ഒപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ആംഗലേയ, മലയാളം സാഹിത്യത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാവീണ്യം തെളിച്ച ഒട്ടനവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സാറിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ സാറിന്റെ ഈ ഒരു രംഗം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചോളൂ. നമ്മുടെ കരിക്കത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രദേശത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അനുഭവം ഉഗ്രൻകുന്നിന്റെ ഇതിവൃത്തം എന്ന ഒരു നോവൽ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഈ പ്രദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, അന്നത്തെ രീതി, അന്നത്തെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തപ്പം നമ്മൾ ആത്മകഥ വായിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ ആത്മകഥ വായിക്കുന്നോ ആ ആളുമായിട്ട് അങ്ങ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആ ആളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നൊരു പ്രഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ആകെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയ ആ നോവൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്മരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴ് അദ്ദേഹത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിയ മഹാരഥന്മാരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴ് ഫേസ്ബുക്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതും 7 or 8 കുറിപ്പായി, ഫേസ്ബുക്ക് നോട്ടായി, അത് പുസ്തകമാക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പഴയകാല ചരിത്രം, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓട്ടപ്രദർശനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആമുഖമായി അത്ര സൂചിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കരിക്കം സാറിനെ ഈ വായനാ വാരാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും ഒപ്പം തന്നെ സമാപനത്തിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളുടെ അക്കാഡമി ഭംഗിയായിട്ട് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ആഴ്ച വായനയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ സ്കൂളിൻ്റെ നല്ല ഒരു പരിപാടി, കുട്ടികളുടെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഈ മനോരമ ബാലപംക്തി ഒന്നും വന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ വിശേഷാൽ പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിനകത്താണ് ധാരാളം കഥകളും ഒക്കെ വരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് വായിച്ച് പിന്നെ പത്രങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ചാണ് നമ്മൾ വായനയുടെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ 7th അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ലൈബ്രറിയിൽ അട്ടൻ മാസ്റ്റർ ഒരു ദിവസം 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ വന്ന് പറഞ്ഞു, യു ആർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ലൈബ്രറി എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈബ്രറിയുടെ ചാർജായി, ലൈബ്രറിയനായി ക്ലാസ്സിൽ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ.
അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു അലമാരി നിറയെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നു. അത് ഞാൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും, വാങ്ങിച്ചു വെക്കും. അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കാനും. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറി. അപ്പൊ അത് വായിച്ച് പിന്നെ കൊട്ടാരക്കര CPKP ലൈബ്രറിയിൽ ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കുഞ്ഞുമോനും കൂടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും 7 മൈൽ അങ്ങോട്ടും 7 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു പോയി ഞങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് വായിച്ചു. അപ്പൊ അത്രമാത്രം ഒരു താല്പര്യ ആസക്തിയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങളോട്. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങളോട് പ്രേമം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഞ്ചാവ് അടിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല, ബീഡി വലിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കി പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ കളികളിൽ ഇതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് കളിത്തട്ട് കളി എന്തൊക്കെ കളികളുണ്ടോ അതെല്ലാം നാടൻ കളികളെല്ലാം കളിച്ചും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുമാണ് നാട്ടിൻപുറത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം പോയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനാവശ്യമായ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് പോയില്ല. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലോകത്തിലെ നല്ല മനസ്സുകളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഷേക്സ്പിയർ ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിലും പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 37 നാടകങ്ങളിൽ വെച്ച് എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ PhD എടുത്തിരിക്കുന്നു, എത്രയോ പേര് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു, ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോയില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്? വായനയിലൂടെയും ഒന്നുകിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കഥകളിലൂടെയും. ഇപ്പൊ ഗ്രീക്ക്, റോമൻ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം വെച്ചങ്ങ് നാടകങ്ങൾ എഴുതുകയാണ്. ജൂലിയസ് സീസർ നിങ്ങൾക്കറിയാം, മാർക്ക് ആന്റണി, അതുപോലെ പിന്നെ കിങ് ഹെൻറി IV. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു 10 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു? പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചാണ് ഷേക്സ്പിയർ ആയത്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഈ വായന നമ്മളെ അനന്തമായ മേഖലകളിൽ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വായനയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ഈ ഒരാഴ്ച സഹായിക്കണം. എല്ലാവരും അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആക്കണം. ലൈബ്രറികൾ വേണം, ലൈബ്രറി മെമ്പർഷിപ്പ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. സ്വന്തം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹോം ലൈബ്രറി സ്കീമും തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കെല്ലാം വീട്ടിൽ അവരുടേതായ ലൈബ്രറി. അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് പുരോഗമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ നമ്മളുടെ വായനാ വാരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതിലും സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. TCI ബിസിനസ് ഹെഡ് സനൂപ് സ്വാഗതം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഷീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫ്രം മൂന്നാർ. നമ്മുടെ മൂന്നാറിൽ ജനിച്ച മലയാളി കുഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ചെന്നൈയിൽ വളർന്നു, പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായിട്ട് മസ്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. പല ജോലികൾ, പല കമ്പനികൾ, മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലെല്ലാം പല രീതിയിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ്സിലായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. ആനി പറഞ്ഞു എന്നോട് കൂടുതലൊന്നും പറയരുത്, ചെറുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കരിയർ TCI ദി ക്രോസ് വേൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ, അതിൻ്റെ ആ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കരിയർ ഗൈഡൻസ് കമ്പനിയാണ്. ധാരാളം പേരെ പല മേഖലകളിലേക്ക്, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ജേക്കബ് ചണ്ണപ്പെട്ട സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു. ഒരുപാട് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലൊക്കെ ആളുകളെ വിടുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്പണിങ്സ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന, അതിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. മെലിൻഡ അതിന്റെ ചീഫായിട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ തൃക്കണ്ണമംഗൽ സ്വദേശിയായ ബേബി സാമുവൽ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് നല്ല നിലയിൽ ധാരാളം ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്കൂളുകളുടെയൊക്കെ ഡയറക്ടറായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ ഈ ഒരു കമ്പനി, ഇവരെല്ലാം ഈ കരിയർ, ബേബിയുടെ തന്നെ പല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടു, എല്ലാം കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ്, കരിയർ ഓറിയന്റേഷനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ അവൈലബിൾ നമ്മുടെ ആളാണ്. ഷീ ഈസ് ഫ്രം മൂന്നാർ ആൻഡ് ചെന്നൈ, ലേറ്റർ മൂവ്ഡ് ഓൺ ടു ഗൾഫ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആനി മെലിൻഡെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഖരീദ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഫൗണ്ടറും അതിൻ്റെ എല്ലാമായ നമ്മുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് സോജൻ സാറ് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാം പലരും സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പലരും രാവിലെ ഖരീദിന്റെ അക്കാഡമിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഈ പ്ലാൻ എല്ലാം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും 1-1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്ലാൻസ് ആണ് എല്ലാവരുടെയും മൊബൈലിലൊക്കെ ഉള്ളത്. ഏതായാലും കുറച്ച് പേരെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പിന്നെ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ധാരാളം കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ല ഈ വായനാ വാരത്തിലേക്കും ഈ നല്ല പ്രോഗ്രാമിലേക്കും അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും.
സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് അക്കാദമിയുടെ 8ാമത്തെ സെഷൻ നയിക്കുന്നതിനായി പ്രിയപ്പെട്ട ആനിയും മെലിൻഡ മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നേരത്തെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്പ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് കുറവുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്കൂൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചപ്പോഴത്തേലായി കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആകാം. എനിവേ ആളുകൾ ബാക്കിയോടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. വാം വെൽക്കം ഡിയർ ആനി മെലിൻഡ. പ്ലീസ് പ്രൊസീഡ്. ഓക്കെ. Thank you, sir. Abraham, sir, thank you for giving me the opportunity. It was wonderful to listen to your life story. Amazing learning that we could draw out of that. It's good to connect with all of you. Raju, sir, thank you for setting the stage. Tracy, ma'am, you're amazingly talented, very beautiful singing. God bless you and give you, bless your talent as well. Sanoop, thank you for the introduction. You rightly pointed out the things that come with liberal education. Thank you so much. Everybody who are here with me today, I will try and go as slowly as possible because I'm quite fluent in English. I prefer English than any other language. So if you can follow me, if you feel that I'm going extremely fast, please stop me then and there. You can use the chat box to let me know. So if everything is set, then I'll begin. Respected elders, teaching community, my dear students, thank you and good evening to all of you out here. It's definitely an opportunity to be connecting with all of you. So a quick introduction about myself. I'm Annie. I'm part of the Crossroads International, TCI for short. You can visit us at tcieducation.com. So what we do is we specialize in the field of career counseling, and we're more of a knowledge-based organization. We provide educational solutions to different parts of the community. So today our topic is liberal arts. So we've not heard much about liberal arts. It's quite a new name, right? And but one thing is for sure, it's causing a lot of disruption these days. It's something that's causing a lot of noise around us. So what exactly is liberal arts? We're going to see that throughout the topic today. So before we go into this question and find answers, I have a few questions to ask you. Okay, so don't panic. I'm not going to point out anybody and ask you, what answer you have. So just think in mind. It's going to be more of a self-reflection. If you have a paper and a pen ready, as I ask you the question, you can write down the answers. Very simple questions, don't worry about it. It's not an aptitude test for sure. All right, let's get into question number 1. So a lot of us have written general knowledge exams, right? A lot of us have written general knowledge exams. So my question to you is, does GK cover one topic or multiple topics? So one or many, you can write that as your answer. So does GK cover like science, technology, world affairs, English, logical reasoning, all of it, or just one thing? Is it only maths that it covers? So one or many? I'll give you 5 seconds to write down the answer. Okay, over to question number 2. Our children are preparing for entrance exams. Some of them have already given entrance exams. Some of them are waiting for the dates for the entrance exams. Yes? So my question is, does the entrance exam concentrate on one field or many fields? Is it one or many? You can write, you have 2 choices out here. I'll give you 5 seconds again. All right. Now my third question, this is to the working parents. You finished your education long back, yeah? My question to you is, have you been working in the same field that you have studied for? Can I have answers in the chat box if you can? My question to you is, are you working in the same field that you have studied for? If you have studied engineering, are you in engineering at the moment? If you studied your BA, are you in the same field as it now?
You can feel free to type yes or no in the chat boxes. Thank you, Tracy, ma'am, for that answer. Okay, I have a yes, I have a no, different sets. Excellent. Very good. Okay, so there's a yes and a no. In some cases, yes. In some cases, no. Yes. Okay, so great. So my last question to you is, this is for us more of a self-reflection. If we have, all these, if we want all these subjects in life, yes, if we want all of it, you want maths, English, you want languages, you want history, you want general knowledge, current affairs, everything in life, then why do we zoom in and study one subject alone? Yes, that's a food for thought, isn't it? Okay. Now I want to give you a scenario. Imagine a high quality digital camera in the hands of a professional photographer. He's going to take a picture and he's zooming in. And while he was zooming in, he gets stuck there. Okay. And he's not in a position to zoom out. So what happens? Would this picture of his get the essence of the broader world? Would it look beautiful? His picture just got stuck there. He's not able to adjust it. So what happens? His image just gets pixelated and it's just stuck there, right? He doesn't get the overall view at all. So the picture doesn't turn out to be beautiful. All right. So that's some food for thought I wanted to imbibe in you before we start with the session. I want to start with a short story. Before that, I'm going to present my screen to show you something. So if you can just enable screen sharing for me. Okay, I will just. Okay, you can go now. Perfect. Thank you so much. All right, here we are. Just a second. Okay. Can you see my screen? I hope you can. Yeah. Okay, great. So this is the Bandra Wali Sea Link. Okay. This is the Bandra Wali Sea Link. Can you see it? Can you give me a yes on the chat box if you're able to? Yes, it's beautiful. Yeah. Okay, such a beautiful bridge. It's a beautiful bridge. It's almost 5.6 kilometers long, which is constructed on the seabed. And it's 8-lane wide bridge, and it links a place called Bandra in the western provinces of Mumbai, and it connects to the southern part of Mumbai. So it's a beautiful one. It's an engineering marvel for sure. And at night, the bridge looks amazingly beautiful. And this work on the bridge was commissioned in the year 2000. And as you can see, it's a cable-stayed bridge. There are a lot of cables that support it. There were a lot of countries that came together to help with this project. So it's definitely an engineering marvel, but it was 5 years overdue. It was to finish in 5 years, but it took 5 years longer. As you can see, the pillars had to be constructed on seabed, and because of corrosion, because of the tides, work was getting delayed a lot. So the engineers who were trying to build it, initially started with discussion on tension and compression and building and the dimensions and all of it, and they ended up taking a stress of a different kind. What happened was, in order to build this particular bridge, they had to displace an entire coastal village from one place to another. They had to move the people of a fishing community from that place to another. So, which the community members were not very happy about, because they are staying in their homes for a really long time. And then suddenly, one point in time, you say you have to vacate the place. How would they feel? They would feel horrible, wouldn't they? So, they ultimately had to move out of there. So the engineers had a lot of mathematical brilliance. They were absolutely brilliant in what they had to do, but they lacked the basic interpersonal skills to communicate with the community members.
And they were not able to convince them that the bridge was important, nor were they able to settle them out with any form of compensation. So that was out of the question. The engineers could not do that. So what did they do? They ended up outsourcing the entire task to another group of negotiators. Now these negotiators had to talk to the community members, the fishing village. So they were of an understanding kind of a people. So they could explain the socio-economic background to, they could set a base between these two people and find a balance, and they could negotiate and communicate it to them. But one thing they also lacked, they did not understand anything about engineering. So they could not convince the community because they could not tell this particular pillar had to stand in the kitchen of the community members. So they could not, they were very poor at explaining what engineering really is, why the pillars had to be constructed the way that they were. So it was a multi-billion-dollar project, but it was going nowhere. And all three parties, though they were talking the same language, the engineers, the negotiators, and the community members, they were talking the same language, same Hindi language, but they were not getting anywhere. In order to convince them, in order to reach an agreement, it took 5 long years, extended. So what does the story tell us? There's a lot of information that is lost in translation between understanding what somebody needs and what somebody can give. There's a lot of information that is lost. So what ultimately do we really understand? In the real world, we need to be equipped with skills that are very holistic, so you become a well-rounded personality. So you don't have to go for a separate course for communication. You don't have to be joining the Toastmasters club to be learning about public speaking. You need to have an education that's very holistic, that encompasses everything: not communication, soft skills, history, political sciences, engineering, technology, all of it together. So do we really have a subject like that, a study like that? Which also tells us in the real world, science and humanities cannot function in isolation. Both have to come together. If they are functioning in isolation, it can only lead to inefficiency. So it's important that both of them shake hands, they come together, and they work as one. Okay, let me show another picture. I believe you know who this is. Yeah, can you just put it on the chat box if you know who this is? It's a very iconic personality, somebody who can inspire us very well. He's no longer with us. Yes, I can see it in the chat. Jobs, yes, Steve Jobs. He's an amazing personality, isn't he? So Steve Jobs is a wonderful example of what liberal education can do. So in the year 2011, he was launching his iPad 2. So normally Steve Jobs comes for all his launches and he does the promo for all his launches. So Steve Jobs famously stated this one quote that you can see on screen right now. He stated that in Apple's DNA, technology alone is not enough. It is technology married with liberal arts, married with humanities, that results that and yields results that make our hearts sing. How beautifully can somebody explain it to us, right? He says technology cannot function in isolation. Only if technology can marry humanities, it so beautifully creates something that can make wonders in the world. So that's his ideology, and I so really appreciate that. I'll tell you another example. Steve Jobs did not complete his education. He dropped out of college, and he pursued something called calligraphy. I'm not sure if you've heard about calligraphy. Calligraphy is the art of writing. So writing could be by way of using the ink and writing, using the writing skills in different manner. That's called calligraphy. So Jobs specialized in calligraphy, and he was so good at it. He was so good at it. And he recollects that while working with the Mac, while he developed the Mac, his inspiration came from calligraphy. So he says that if he had not dropped out of college,
And then Mac would not have multiple typefaces. You know, the famous fonts that we see in Microsoft, in Word, when we see the drop down, you see a lot of fonts, you see a lot of typefaces. It comes with Steve Jobs' idea of calligraphy. He pursued calligraphy. So he was not an engineer by profession, but what he did was he profusely believed in something and he pursued it with all interest. Yeah. So even in the culture of his company, he knows that people with varied strengths, varied interests come together. Not only engineers, varied backgrounds, varied interests, they come together. So that's, he attributes the success of his organization to that. Now, let's come back to the question: what is liberal arts? So liberal arts is nothing but it's a multidisciplinary form of education. And there's a diverse range of subjects that come with it. It could be humanities, it could be science, it could be commerce, it could be technology. All of it is coming together. So it's not one subject alone. It's not engineering and digging into the depths of engineering. It's not medical sciences and digging into the depths of medical sciences. It's a whole round of study altogether. So it's been part of the educational system, Indian educational system, for a decade. It's very famous in the universities abroad. But in India, it's come for a decade now. But the awareness that we have towards liberal education is very, very minimal. So yes, in the recent past, it has come to light, and rightfully so. So why would anybody choose liberal education over a traditional education system? There are colleges that specialize in liberal education. Liberal education is basically coming from a Greek philosophy, which is like, if you finish your studies in liberal arts, which is like all forms of art together, then you're a free person. If you don't, then you're a slaved person. That's how in Greek, earlier times in Greece, liberal education was seen. So liberal education is more like not concentrating on the STEM fields. Traditional methods are relating to STEM, science, technology, engineering, and mathematics, while liberal education is more focused towards STEAM, where we add arts into it so beautifully well. So science, technology, engineering, arts, and mathematics all fused together is called liberal education. It can be varied forms of arts. It could be humanities, it could be psychology, it could be a lot of things. So what does, how is this different from the traditional forms of education? While traditional forms of education can only detail on academic courses, liberal education is a little bit different. What it does is it gives one very, very unique things like problem solving. It helps one to be a critical thinker. And a lot of interpersonal skills, communication skills can be developed when you're in the liberal education background. You can be a listener. You can be having great analytical abilities. You can be a researcher. So these are essential skills that makes a well-rounded individual. Imagine you're sitting in an interview today. Do they ask you only technical questions? No. In a group discussion, you're asked multiple questions. You looked at all facets of life, your public speaking, your communication, your knowledge about the world. So many things are asked about. So when an employer looks for everything in a personality, then why do we go for a traditional form of education? We can as well think of a liberal form of education as well. So a wide range of skills allow you to choose liberal education as a form of study. Okay, so what does the liberal education impart? So liberal education, generally the curriculum is of threefold. It's major, minor, and foundation courses. So major happens to be like, a major is a main field where the student focuses the years of college. So BA degree in liberal arts is like, you focus on one major. Now, major can be a pure major or a multidisciplinary major. So many different options are given out to you. A pure major can be economics, it could be biology, it could be sociology, it could be political sciences, it could be international relations, just different kinds, different forms of education. Now, liberal arts gives you the opportunity to study them with other subjects.
So you can take interdisciplinary subjects like philosophy, we can take political sciences, economics. So major can be multiple things as well. So these are the combinations that can come along. Now coming to the minors, minors are basically complementary subjects that go with the majors. So they can be fine arts or international relations or art, history. So you can study a lot of these along with a particular major. So ideally, this is what it looks like. There's a major, there's a minor, and a foundation. There are pure majors and there are interdisciplinary majors. Pure majors are sociology, economics, mathematics. You also have interdisciplinary majors, which are political science. You can take computer science, entrepreneurship. And there are also minors, which is performing arts. You have environmental studies. So these minors essentially complement the majors. There's international relations. And there's also foundation courses, which is like, there are a distinctive set of courses that's introduced to students to various type of thinking. It could be creative thinking, it could be moving towards innovativeness. So, great books, mind and behavior in Indian civilization, history, mathematical thinking, all of this can be, the foundation courses. They complement the major and the minor very well, and they essentially develop into an individual to be a stronger self. So this is how the minors, majors, and the foundation courses are aligned in the liberal arts colleges. So another important feature that comes with the liberal arts is that they give you a lot of international exposure. So they align you with international programs. There are also study abroad programs from liberal arts universities. They give you a lot of international exposure, which is important for a student's overall development. So when you interact with people of different cultures, different countries, you speak different languages, understand different curriculum, you have a broader outlook, and this expands your horizon. So that's another important feature of liberal arts universities. Okay, I'll just quickly move on and tell you what are the other best liberal arts colleges in India. There's Ashoka University, there's Flame University. These are very, very well-known liberal arts colleges. Not many of us know about it, but these are colleges that are doing quite well. And they have a particular number of intake, and they do not take children just like that. They have a lot of very, very full-fledged admission process, and they take children who are very unique and who wish to be well-rounded overall. So wonderful opportunity to connect with such universities. They provide amazing placement opportunities as well. There's Ashoka, there's Flame University, there's Kriya, there's Azim Premji University, Symbiosis, Narsimonji, there's Christ University, OP Jindal, Shiv Nadar, even SRM. These are universities that provide a lot of opportunities for children in the field of liberal arts. So to understand the admission process into this, it's a little bit complicated than a general admission process. In a traditional university, what happens is they look at your entrance marks, they look at your 12th standard marks, and then give you admissions. But admission towards these universities are a little bit complicated. First comes the application round. So they typically look at a very holistic approach to admission. It's very, very different from how a traditional college works. So ideally what happens is they understand what you have done across the years. So right from your 9th standard till your 12th grade, they look at your mark statement. So that's a very unique thing. No college does that except for liberal arts college. See, they want to see that you are consistent in your merit. So that's what they see. And also another thing is that they look at your co-curricular and extracurricular activities. So that's another thing. If you're very, very good at co-curriculars and extracurriculars, you can be ensured that you can find an easy way through these universities. So they want people who can multitask without hampering academics. So it's like a very balanced person is what they would be ideally looking at. So the admission process is usually conducted in rounds. The first stage will be the application stage. So they will look at the academic records, like I told you.
If you are a consistent student all around is what they will be checking. They will look at your extracurricular activities. Some of the colleges also do an SAT, which is a standardized test, which is a test that is normally done in the United States. So you taking this will give you a lot of opportunities to know how these colleges function. So it's a very, very good opportunity that you can get. You have to also write essays and a statement of purpose. So it'll be more about what you wish to pursue after you finish liberal arts education, and then you will need to go with letters of recommendation. So typically the admission process is something that is practiced in the universities abroad. So if you want to get a placement, a student recruitment into a university that is in the US or UK, these are typically what are the prerequisites. So similarly, these liberal arts colleges are very, very high standard. They set the bar and they want children to complete all of this while they pursue their courses. So this is what they go with. The second part of the admission process, if you clear all of this, then they go in for the next level, which is the interview round. It'll be having the aptitude test, on-spot essays. They'll give you certain topics and ask you to complete essays on those particular topics. And then you will have an interview, which whether it be an in-person or a Skype interview. This is how it'll be. Quite an elaborate admission process, but believe me, it's totally worth getting into these colleges because it's never easy. And the kind of student interaction that you will have will put you on the pedestal when it comes to exposure to outside world. So that's an amazing, amazing thing that these liberal education colleges can provide you. All right, now let's go into the next one. What are the placement opportunities for liberal arts colleges? Like I told you, when you sit for an interview, for myself, I've been a HR for over a decade. So I've sat in multiple campus hiring spree. So we go to different campuses across India. We used to do that, and used to sit with the students. There would be like sometimes 50 to 100 students who we would want to interview in a day, and we never ask them technical questions alone. We also understand how they are capable enough to deal with everyday problems. How good are they in problem solutions, to finding solutions to problem? How good are they to connect with scenarios and to define how they can be moving forward? How good are they in critical thinking abilities? How good are they in speaking skills, oral and written? So a whole lot of things that we assess them on. So liberal arts can provide a wonderful way of developing yourself, your personality to match all of this. So believe me, a lot of these consulting groups come for placements. The big fours, Deloitte, BCG, Bain & Co., McKinsey, Bloomberg, Max, EY, all of these companies come recruit in these liberal arts colleges. And these companies pay a bomb. They can pay you very, very well. Their starting pay itself is so huge that you can never imagine. So getting into these liberal arts, fighting your way through, initially it might sound very, very difficult, but once you get there, the sky's the limit. You can just blindly get to any place like these consulting groups. So not only that, you can be taking up courses, you can be taking up public relations jobs, you can be pursuing archaeology, consulting, advertising, branding, solutions, sociology, psychology. All of these courses can be pursued. All of these careers can be pursued. Even if you can get into civil services, international relations, political sciences. All these avenues are opened out to you because you are a wholesome individual. You can fight in any particular field. So you become versatile, you become very, very strong when you pursue liberal arts education. Now, let me quickly lead you through the annual fees. This is something that could interest you. The annual fees of these universities range from 1 lakh rupees per annum to around 8 to 9 lakhs. So this is basically how the annual fees are structured, which includes all fees. So this is how it is. And I think the top colleges charge really high.
but it's totally worth it. It's equivalent to any other engineering degree, but the benefits that you get out of it is quite humongous. So this is a quick snapshot into the course fees when it comes to studying in liberal arts colleges. All right, so moving on. So what exactly liberal arts give you? So it prepares for uncertainty in your career. So today we hear about a lot of jobs being replaced by automation. People bring in and a system, a software, and then all those jobs get displaced. Yes. So liberal arts gives you the versatility. You can move to any particular job at any point in time because you are like totally thorough with everything. You can move like in a span of year, even you can move to different jobs, different fields altogether. Like for every individual who's been working, you've been working in different areas. Yes. So liberal arts gives you that opportunity. You develop a lot of soft skills, public speaking, be it public relations, networking, connectivity, communication, branding. You do a lot of things. You fulfill a holistic perspective when you learn liberal education. It improves definitely your analytical and critical thinking abilities. You ask questions. You tend to ask questions, which is very important for a well-rounded personality, which is very important for a person who thinks he should get to a leadership level. So it also enhances the cultural understanding. You get to understand different sectors, different forms, different nationalities, how different cultures work, how different histories work. It opens up a plethora of career opportunities, career options. If you do not like one career, you can move to another. If you feel, no, this is not a career for me, you can quickly bounce back, move to a next career. And it definitely makes you a better leader because you get the opportunity to you get the opportunity to enhance your skills in all respects, and it definitely prepares you for the master's study. So even if you're studying in a liberal education, you get the opportunity to specialize in masters. So that's precisely what liberal education gives you. All right, so that's from my side. Before we can close, I would just give you my piece of it. You remember the story of the bridge that I told you about. Imagine that there were engineers who can talk uh, to the community members in a very humanitarian respect. Imagine they were able to communicate to them in a very well-rounded perspective. Imagine they were able to talk to the community members, and imagine if they were able to converse with them, negotiate with them, understand what they want, settle it with them, reach some kind of a compromise with them. Imagine the engineers were able to do that. And think of today's engineers, think of people who are pursuing medical sciences, think of those who are pursuing specific arts. How good are they at all of these respects? Will they be able to talk to communities? Will they be able to negotiate with them? Will they be able to take up, network with people? Will they be able to reach compromises? The answer is no. Take me as an example. I was studying BSc physics in my UG because I thought that was my passion. I was thinking that I would be a scientist. I would be an astrophysicist, or I would be a scientist one day. I was aspiring that way after I finished my 12th standard because I had a teacher who inspired me in physics. But later in life, I realized that studying physics is going to take the long route. It's going to it's going to give me a long time in fixing a job for myself because I had a lot of liabilities to take care of. So what I chose, I did my entrance exams, I did my MAT, and I pursued my MBA, which was an easier route out because after the BSc I could do my management studies, I could clear it off. After my management studies, I was placed and I was into a job. But the job did not give me everything. I had more things to pursue. I had to do an NLP. I had to be certified there. I had to do an internal auditor training in ISO. I had to do soft skills. I had to join Toastmasters. I had to do so many different things.
I had to learn soft skills. I had to do certifications in different areas. And until like a decade, it took me to become what I wanted to be. So it took 10 years out of my studies to really realize my dream and to understand my passion. Now imagine if this is given in the first 3 years of your study, all of this given together, and you're made a completely well-rounded personality, that you can do anything, that you can enter into politics, you can enter into archaeology, you can enter into political sciences, you can enter into forensic sciences, you can do psychology, you can do international relations, you can join UNICEF, UNESCO, WHO, wherever be it. You can join Boston Consulting, you can join EY, the companies that we look forward to. Imagine that you were able to do that. How wonderful would that be? So liberal arts exactly provides that avenue. Don't get me wrong, I'm not selling liberal arts to you, but I'm just telling you that these are the things that would get us where we want to be. I'm sure liberal arts is going to be the new face of future. It's going to be something that's going to be creating an awakening in the lives of all educators and students. And with that being said, I wish you all good luck. I hope I'm completing it within the time frame that was given to me. I'm hopeful and I'm thankful for this opportunity. I'm hopeful that you benefited out of this session. Please forgive me if I was fast at any areas. If you did not understand something, you can please connect with me. I can help you out further. Thank you for your time. If you have any questions at any point in time, I'm ready to take it. Thank you, Abraham, sir, for your time. And thank you, everybody. Thank you so much, Annie. This was really fantastic, and you have really taken us to the world of liberal arts. And there are umpteen opportunities, so whatever be the subjects, because our students nowadays, they know only medicine and engineering, but the world is so large and the areas, avenues are so large. So you have shown them the way. I think Sanoop is the best person to give a comment on this. Sanoop, would you like to make a comment on Annie's class? Yes, sir. Yeah. I think it was a wonderful insight to all of us. But as I have already done my PG, so I don't think I have a route back to take another liberal arts course. But can you suggest some other ways? If you have suggested some colleges here, but all the fees are also very high. But there are also possibilities like we can do some simultaneously some courses, because even in Kerala there are no such colleges that you have mentioned. But like that, like if I am doing my PG, I can also do another distant course in IGNO or something related. If I am doing something, if I am doing engineering, I can do a philosophy course also. So can you suggest some of the ways, or what are the good combinations that we might take? Absolutely, Sanoop. So, these liberal arts colleges also provide scholarships depending on the merit that you secure and the core curricular activities that you do. I know our people are very, very good at co-curriculars, and academically also they're quite sound. When you go with these credentials, all you need is to have some help. We need help for us to be connected with these universities. There are universities that provide 50% scholarship. There are universities that even provide 100% scholarship to students who are meritorious. So definitely it could be a good chance. Me as a person, I would say do not restrict yourself. I think the sky is the limit. You just have to explore opportunities beyond where you are, so you can you can even get a wide range of exposure. So even after education, if you wish to pursue courses, I would say continuous learning is the key. We have to still develop ourselves. Like, for example, for me, it took 10 years to
to learn and study whatever I want to, and I'm still studying. So studying is never an ending process. It's a continuous process. I think there are a lot of opportunities now. You have Coursera, you have Udemy, where you pay a certain amount of money and then you get a trained course. Expert educators are there on board who train you, who can help you with studying certain courses. And there are a lot of certification courses that are available around the world on different things. So these are entirely upon an individual's interest. So even if you say, Flame University is costing quite high, we have to find out venues. We have to stretch ourselves beyond a point, is what I think, to look at opportunities that are there in the world out there. So there are so many colleges that provide a lot of scholarships. I'm not able to point out the colleges at this moment, but you can get a lot of scholarship depending on your balance of extracurricular and the merit that you secure in your education. And never stop learning. Learning has to be continuous. Gather what all information that you can, even if you are able to. There's a lot of courses on Udemy that I can probably tell you that you can pursue. If you're able to share and come together, maybe put money together, and then you can pursue these courses. These are amazing courses that can take you to the next level. So keep learning. Learning is key in today's world. Okay, thank you so much, Annie. Thank you for your valuable time. Hope we can meet again in future. So Absolutely, I would sir, my request Alvin Johnson to propose formal vote of thanks. ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ KO രാജകുട്ടി സാർ, വായനാ വാരാചരണ ഉദ്ഘാടകൻ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരിക്കും സാർ, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത് ലിബറൽ ആർട്സ് ആൻഡ് എമർജിംഗ് കരിയേഴ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാറിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആനി മിലിൻഡ അവർകൾ, URI യൂത്ത് അംബാസിഡർ സനൂപ് സാജൻ, ഈശ്വരഗാനം ആലപിച്ച എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളും മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. കൃതജ്ഞത പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ കർത്തവ്യം. ഒട്ടും ദീർഘിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ആ കടമയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിച്ച KO രാജകുട്ടി സാറിന്, നമ്മെ ഈ ചടങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന KO രാജകുട്ടി സാറിന് ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടെ നാറുമലരുകൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വായനാ വാരാചരണം, വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന ആശയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വായനാ വാരാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഡോക്ടർ എബ്രഹാം കരിക്കും സാറിന് ഞാൻ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ലിബറൽ ആർട്സ് ആൻഡ് എമർജിംഗ് കരിയേഴ്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മെ പ്രബുദ്ധരാക്കിയ ആനി മിലിൻഡ അവർക്ക്, പുതിയ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ലിബറൽ ആർട്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം, എന്താണ് ലിബറൽ ആർട്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ആനി മിലിൻഡ അവർക്ക് ഞാൻ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ URI യൂത്ത് അംബാസിഡർ സനൂപ് സാജൻ, ഈശ്വരഗാനം ആലപിച്ച ട്രസി രാജു, പിന്നെ മറ്റ് സഹപാഠികൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Okay, thank you so much. See you again. Thank you. Bye.